Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about tow station motor control. This is line 1. Connected sa overload relay. Normally close contact. 95 and 96. Ang 96 naka-connect sa stop. Push button 1. Terminal 1 normally close. Ang terminal 2 naka-connect sa stop push button 2 normally close contact. Terminal 1. Ang terminal 2 naka-connect sa start push button 1. Terminal 3. Terminal 4 is connected sa contactor. Terminal E. Ang B connected sa line 2. Then, ang start push button 1 naka-connect siya sa another start switch series parallel. Terminal 3 to 3. Then, ang 3 sa 13. Normally open contact. Contactor E. Then, ang 14, naka-connect sa 4. Sa second start push button 2. Then, ang 4 sa push button start 1. Then, ang ilaw na run, naka-connect sa terminal E, sa contactor. Then, ang other side sa ilaw, patungo sa line 2. Then, this one is connect na series 97 sa overload relay. Normally open 98 patungo sa ilaw. Fault or trip. Ang other terminal sa ilaw patungo sa line 2. Then nakaparallel ang buzzer. Other buzzer terminal patungo sa line 2. Then ang line 1 connected sa contactor normally close. Contact 11 and 12. Ang 12 patungo sa ilaw, idle. Then other side sa ilaw patungo sa line 2. Pag i-start natin, on, close contact, gumana yung contactor. Umilaw yung run, nagandar, motor. Then, patayin natin sa stop switch 1. Then, disconnect ang current, cut off, no current to no flow of current. Then, this one, normally open, contact, back to normal. Then, contactor, de-energize, mamamatay yung ilaw sa run. Then, i-start dito, start push button 2, on, close, contact, gumana contactor, umilaw yung run. Then, patayin dito sa stop push button 2, off. Then, cut off current. Then, this contactor, bumibitaw, back to normal, normally open. Then, de-energize ang contactor. Then, mamatay yung ilaw. Pag may trip, ito magkuklose. Pag may trip, magkuklose to. Then, umilaw at tumutunog yung buzzer. Pag normal lang, wala siyang, hindi siya mag-normally close. Kung wala problema na trip o trouble, normal lang siya, normally open lang. Hindi man ito mag-energize. Hindi kagaya sa magnetic contactor, mag-change yung contact, holding contact 11 and 12 o 13 and 14. This line
power circuit. Line 1, line 2, line 3 piece. Circuit breaker. Then, ang line 1 patungo sa contactor, magnetic contactor. Then, line 2, magnetic contactor, number 3. Then, line 3, magnetic contactor, main contact, terminal 5. Ang 2, nakakonect sa overload. Then, ang 4, nakakonect sa terminal 2. Sa ang overload, then ang overload connect sa terminal 2 sa 3-piece motor. Other side sa overload na terminal 1 connected. Then line 3 sa overload, then to terminal 3 sa 3-piece motor. Overload. Then another diagram, this one. In 2 station, meaning upside switch. Like in the construction, same as elevator in the line 1, 95, 96, then stop 1, then ang other side sa stop naka-connect sa start push button 1, then ang start push button 1 naka-connect sa contactor terminal A, then ang terminal B line 2, then ito yung ilaw. Then connect sa 96 patungo sa another switch, downside switch. Kung nalakas baba sa elevator, ito yung switch na to, connect dito patungo sa stop push button 2, normally close contact 1 and 2. Then dito connect sa start push button 2, 3 terminal. Then ang 3 naka-series sa 13, normally open contact. Then ang other side sa push button terminal 4 naka-connect sa 14, normally close open contact. If we on this one, push start, magko-close ito contact, ito daloy ito, then energize, raran ang motor, umilaw. Then dito, pag dito i-off natin, wala silbi. Dahil hindi pa nag-energize yung push button, start push button 2 natin, hindi nagko-close contact. Nag-open siya, ay nakaangat ang push button contact. That's why dito siya papatayin sa stop switch, push button 1. Off, then cut off this, normally open. Then patungo din, mamamatay siya, cut off. Then open this one, open ang line. Then contactor, bumibitaw, mamatay ang ilaw, patay yung motor. Then we will start this one, start, push button, on. This one line 1, this one ang current, naka normally close, current plus dito, naka-contact, normally close, naka-hold, nagko-close contact ang normally open, ko-close. Then bumabalik yung push button, pero naka-hold siya contact 13-14, naka-close na siya. Then dumalo yung kurente dito patungo dito sa contactor. Then gumagana yung contactor, umilaw yung run ilaw. Then gumana yung motor. Then ito mag-open to dahil gumana ng contactor. Normally open na siya. Then patay itong ilaw. Then i-off natin dito, naka-on ang switch, off natin. Off. Pag open,
Naka-open dito pero naka-close dito sa 696 patungo dito close, naka-close pa dito, close, close, close. Walang silbi ang off natin dito. Hindi makakat off ang current. That's why hindi pwede patayin sa taas kung dito tayo nag-on sa baba na push button. Dapat dito din tayo magpapatay sa stop push button. Off natin. Bumibitaw yung normally open contact 1314, open. Then mawalan supply yung contactor natin. Okay. Bible verse of the day. Titus 3:5. Not by works of a righteous, which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.